Okay. Good afternoon, student. So in previous lecture, okay, in previous lecture, we have discussed about the one minute. We have discussed about the global warming, okay, then greenhouse gases. Then we just stopped there. We have stopped uh, mm, uh, at that point, that is prevention of global warming. Just will finish that point, that is prevention of global warming. We can prevent how we can prevent this global warming by reducing the various demands like the fossil fuels or by using the energy modes wisely. ओके ज्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग वाढू शकते अशा प्रकारचे जेही इंडस्ट्रियल सोर्सेस आहे ते आपण कमी करायला पाहिजे. सम ऑफ द सिम्पल ऍक्शन्स विच कॅन हेल्प अस टू रिड्यूस द इफेक्ट्स द ग्लोबल वॉर्मिंग आर रियूज, रिड्यूस अँड रिसायकल. Okay, so for prevention of global warming, we need to understand the reuse, reduce and recycle. जेवढा आपण reuse, reduce and recycle मटेरियलचं करू शकतो बाय प्रिव्हेंटिंग द ग्लोबल वॉर्मिंग, तशा प्रकारे आपण करायला पाहिजे. We can reduce the emission of carbon dioxide by choosing reusable products instead of disposal. Okay, like we can also reduce the cement replacement by the fly ash. That is, we should use the products carbon dioxide is major plays major role of greenhouse gas effects, and due to the greenhouse gas effect the global warming occurs. That's why. Then using compact fluorescent light, we can save energy by replacing regular light bulbs with compact fluorescent light bulbs, because CFLs use 75% less energy than 60 watt in incandescent light bulbs. Okay, so generally using the compact fluorescent light, that is CFL, uh, CFL use consume more energy than the LED's light. सो त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही एलईडी लाईट प्रेफर करायला पाहिजे ऍज कम्पेअर टू CFL. Then by planting trees, we should plant more and more trees as they absorb carbon dioxide and give off oxygen. They are an integral part of the natural atmospheric exchange cycle here on the earth. Okay, so as we know that the planting trees, there are that means trees are responsible for exhaling the for inhaling the carbon dioxide. As we planting the trees in various in number of what we can say, जर आपण ट्रीज प्लांट केले खूप मोठ्या प्रमाणात, सो जेवढे कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण आहे अर्थ सरफेसवर, ते काय करणार, इनहेल करणार. सो ऑटोमॅटिक जी सायकल आहे कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिजनची, ती एक बॅलन्स करून राहणार. दे आर इन इंटिग्रल पार्ट ऑफ द नॅचरल ॲटमॉस्फेरिक एक्सचेंज सायकल हिअर ऑन द अर्थ. देन टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस, जेवढं यूज आहे तेवढंच इलेक्ट्रिसिटीचा यूज करायला पाहिजे. बाकी या सगळ्या गोष्टीची आपण काळजी घ्यायला पाहिजे. वी कॅन सेव्ह इलेक्ट्रिसिटी and reduce global warming by turning off lights, television, video player, stereo, and computer, many other electrical appliances when not in use. So conclusion काय आहे? Global warming is due to the increased carbon dioxide and greenhouse gases in air due to pollution caused by human, and it is predicted that it will cause variety of negative effects. So first of all, global warming is
is depending cycle. Okay, त्याच्यावर डिपेंड असते ग्रीन हाऊस गॅस इफेक्ट आणि ते कशामुळे होतं कार्बन डायऑक्साईडच्या इन्क्रीज प्रमाणामुळे. Thus, to reduce the global warming, we should develop some steps for prevention. We must avoid unnecessary use of automobiles, plant plenty of trees, and recycle the objects and make absolute use of non-conventional energy sources. Okay, so sustainable non-conventional energy sources, that means that we should use the sustainable energy sources. Okay, जेवढे आपण नॅचरली क्रिएटिंग एनर्जी सोर्सेस यूज करू तेवढंच जास्ती आपण ग्लोबल वॉर्मिंग प्रिव्हेंट करू शकतो. Apart from that, we should organize self-awareness programs, plan exhibitions in different parts of countries to create awareness on global warming. Also, to slow down global warming, adaptation schemes must be forwarded. Constructing flood defenses, banning buildings close to sea areas are some of the measures we can adopt. Then ozone layer depletion. Second point आहे ozone layer. So सगळ्यांना माहिती आहे ओझोन लेअर काय आहे. ओके, इट इज नथिंग बट द लेयर विच आर प्रेझेंट इन द स्ट्रॅटोस्फियर. Okay, and which is responsible for prevention of ultraviolet radiations coming uh, ultraviolet radiations coming on the surface of earth. Means ultraviolet radiation ला प्रिव्हेंट करून ठेवते ते अर्थ पर्यंत पोहोचायसाठी. This is the layer which are located in the stratosphere. It contains high concentration of ozone, that is O3, relative to other parts of the atmosphere. Ozone layer is mainly found in the lower portion of the stratosphere. आधी कोणता स्पियर असतो troposphere, which are the range of troposphere from the earth is 0 to 10 kilometer. Then 10 to 50 kilometer there is stratosphere, and in bottom of that stratosphere there is ozone layer present. Okay, so ozone layer was discovered in 1913 by the French scientists Charles Fabry and Henry Buisson. Okay, then what is meant by ozone layer depletion? What is meant by ozone layer depletion is ozone layer ला होल पडणे. Okay, त्यालाच काय म्हणतात ozone layer depletion. Then ozone depletion describes two phenomena: a steady decline of about 4% decade in the total volume of ozone in Earth's stratosphere, the ozone hole. Okay, means 4% त्याचं डिक्लिनेशन होत दिसते आपल्याला ओझोनचं. That is nothing but the ozone hole. Catalytic destruction of ozone is by atomic halogens. The main source of this halogen atom is halocarbon. Refrigerants, solvents, propellants and foam blowing agents. एवढं लक्षात ठेवण्यापेक्षा एवढं लक्षात ठेवायचं की जी CFC गॅस आहे, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, की जी CFC गॅस आहे ती मेनली रिस्पॉन्सिबल असते ओझोन लेअर डिप्लेशन साठी. जी CFC गॅस काय असते कूलिंग सॉल्व्हंट म्हणून यूज केली जाते कुठे इंडस्ट्रीज मध्ये. ही मॅनमेड असते, नॉट अ नॅचरली प्रेझेंट गॅस. दिस इज मॅनमेड अँड वी यूज दिस गॅस फॉर द refrigerator, ACs, okay, then cooling for the cooling purpose. And these gas are responsible for producing the hole into the ozone layer. Okay, you can see the image that the UV rays are coming from the sun into the atmosphere or through towards the earth's surface. Okay, some rays are absorbed and some rays are reflected, and these some rays are absorbed by the greenhouse gases. Okay, then ozone cycle overview. This is the ozone cycle overview. Three forms oxygen gas, this is O2, and ozone gas is O3. Then chlorine ion, that is Cl, and atomic bromine Br
are the ions which are most harmful for the ozone layer. These elements are found in certain stable organic compounds, especially chlorofluorocarbons, okay, especially CFC gas, which may find their way to the stratosphere without being destroyed in the troposphere due to their low reactivity. आता जेव्हा CFC गॅस ओझोन मध्ये स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये जेव्हा पोहोचते ती काय करते, तिचा जो टाइम पिरियड आहे तिथे राहायचा तो खूप जास्त असतो. त्याच्या मधात ते काय करते, जे क्लोरीन आहे, क्लोरीन काय करते, O3 सोबत रिॲक्ट होते आणि O3 ला स्प्लिट आउट करते, की O3 ला काय करते, स्प्लिट आउट करते O2 प्लस O मध्ये. ओके, O2 प्लस O मध्ये ते स्प्लिट आउट करते. पुन्हा O3Cl सोबत मॅच झालं तर O2 प्लस O, दॅट O इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द अनदर O. मीन्स हळूहळू O3 चं कन्वर्शन ते कशात करते, ऑक्सिजन मध्ये. Okay, chlorine and bromine ions are responsible for breaking down the ozone layer. Okay, then ozone depletion and global warming. What is the connectivity of that two major terms, ozone depletion and the global warming? 5 areas of linkage between ozone layer and global warming. The same CO2 radiative forcing that produces global warming is expected to cool the stratosphere. This cooling in turn is expected to produce a relative increase in ozone depletion in polar area and the frequency of ozone holes. There are two opposing effects, that is reduced ozone causes the stratosphere to absorb less solar radiations. The resulting colder stratosphere emits less long wave radiation downward, thus cooling the troposphere. Overall, the cooling effects. Okay. एवढं लक्षात ठेवायचं, ग्लोबल वॉर्मिंग अँड ओझोन डिप्लेशन. ओझोन डिप्लेशन काय करते, सनरेजला प्रोटेक्ट, सनरेजला थांबवून ठेवायचं काम करते, पृथ्वीपर्यंत येऊ नये. पण ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे काय होते, पृथ्वीचं टेम्परेचर वाढतं. आता समजा ओझोन डिप्लेशन झालं तर काय होणार, जेवढी सन रेज, जेवढे युव्ही रेज आहेत ते काय होणार, डायरेक्ट पृथ्वीपर्यंत येणार. डायरेक्ट पृथ्वीपर्यंत येणार, त्यावेळेस जे ग्रीन हाऊस गॅसेसची लेअर तिथे आहे, ओके, ग्रीन हाऊस गॅसेसची जे लेअर तिथे आहे ती काय करेल, त्याला पकडून ठेवायचं काम करेल. ते कार्बन डायऑक्साईड काय युव्ही रेडिएशन अंदर येत आहे ते काय करेल, ते ऍब्झॉर्व करेल. जेवढेच कार्बन डायऑक्साईड त्याला ऍब्झॉर्व करेल त्यावेळेस ऑटोमॅटिक ग्लोबल वॉर्मिंग सुरू होईल. ऑटोमॅटिक ग्लोबलचं टेम्परेचर वाढणार. दिस इज द connectivity of ozone depletion and global warming. One of the strongest predictions of the greenhouse effect is that the stratosphere will cool. Although this cooling has been absorbed, it is not traveled to separate the effects of changes in the concentration of greenhouse gases and ozone depletion, since both leading to cool. Ozone depleting chemicals are also often greenhouse gases. The increases in these chemicals have produced 14% of the total radioactive forcing from increases in the concentration of well-mixed greenhouse gases. So जर आपल्याला ओझोन डिप्लेशनला कंट्रोलमध्ये करायचं असेल तर ग्रीन हाऊस गॅसेस पण त्यामध्ये खूप मोठा play role करतात. The increase in this chemical have produced 14% of the total radioactive force from increases in the concentration of well-mixed greenhouse gases. The long-term modeling of the process, its measurement, study, design of theories, and testing take decades to document, gain wide acceptance, and ultimately become the dominant paradigm. So this is all about the ozone depletion. पहिली गोष्ट, ओझोन डिप्लेशन म्हणजे ओझोन लेअरला छिद्र पडणे. ते कशामुळे होतात, सीएफसी गॅस मध्ये जे क्लोरीन आणि ब्रोमिन आयन्स असतात ते काय करतात, त्या O3 सोबत रिॲक्ट होतात आणि त्या O3 ला ब्रेकडाऊन करतात O2 मध्ये. हळूहळू असं ते कंटिन्यू सायकल चालत असते आणि आपली जी O3 आहे ती O2 मध्ये कन्वर्ट होत असते. ओके, आणि ती लूज होते. लेअर लूज असल्यामुळे काय होते, जे युव्ही रेडिएशन्स आहे दे आर नॉट कॅपेबल टू हँडल दॅट युव्ही रेडिएशन, मीन्स ओझोन लेअर, आणि तिथे छिद्रे पडतात आणि ते सरळ युव्ही रेडिएशन त्यामधनं क्रॉस होऊन पृथ्वीपर्यंत.
दिस इज ऑल अबाउट द युव्ही रेडिएशन. याच्यामुळे काय होते, ओझोन लेयर डिप्लेशन झालं तर स्किन कॅन्सरचे प्रमाण खूप जास्त वाढतात. स्किन कॅन्सरचे प्रमाण जास्त वाढतात. दुसरी गोष्ट, अशी किती लोक स्किन कॅन्सरमुळे मरण पावलेले आहे. दुसरं आहे की जेवढे ही ग्लोबल वॉर्मिंग वाढतं हे तर आहे, ग्लोबल वॉर्मिंग वाढतात, देन ग्रीन हाऊस इफेक्ट पण वाढतो सोबत सोबत. तिसरं आहे की जे ही सूक्ष्म जीवाणू आहे पृथ्वीवर, मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे, जे एवढ्या टेम्परेचरला टॉलरेट करू शकत नाही, अशा मायक्रो ऑर्गॅनिझमची हानी पण होतात, मरण पण पावतात ते. देन सेकंड आहे कॅन्सरचे पेशंट्स जास्त वाढतात ड्यू टू ओझोन डिप्लेशन. सेकंड टॉपिक आहे आपला अर्बन हिट आयलँड्स. अर्बन हिट आयलँड्स हा एक टॉपिक आहे आपल्याला दिलेला. Heat islands is an urban area, metropolitan area that is significantly warmer than its surrounding rural areas. Heat islands also termed as urban heat islands. Okay. Heat islands is an urban area, metropolitan area that is significantly warmer than its surrounding rural areas. Heat islands also termed as urban heat islands. Okay. The difference is usually larger at night during the day and is most apparently when winds are weak. Okay, generally आपल्याला वार्मर कधी फील होते, नाईटच्या टाइम. The air in an urban area heat islands can be as much as 100 degrees Celsius higher than rural areas surrounding the city. So the urban heat islands. त्याचं म्हणणं काय होते की अर्बन हिट आयलँड्स म्हणजे जे शहरीकरण आहे ते मोस्टली गरम असते ऍज कम्पेअर्ड टू रुरल एरियाज. तुम्ही बघू शकता की जिथे बिल्डिंग आहे तिथे सगळ्यात जास्त टेम्परेचर त्याने शो केलेलं आहे ग्राफमध्ये. रुरल एरियामध्ये कमी आहे, सब अर्बन रेसिडेन्शियल मध्ये कमी आहे, कमर्शियल मध्ये थोडं कमी आहे. डाऊन टाउन म्हणजे जिथे फ्लॅट सिस्टीम आहे, अपार्टमेंट्स आहेत, तिथे टेम्परेचर तुम्हाला जास्त दिसेल. Then causes of UHI. Causes of UHI. Main causes of UHI. The main cause of UHI is from the modification of land surface. जे लँड सर्फेसचं मॉडिफिकेशन झालंय त्याच्यामुळे अर्बन हिट अर्बन आयलँड्सचं ते खूप जास्त गरम झाले. वेस्ट हीट जनरेटेड बाय एनर्जी युजेस इज अ सेकंड मोस्ट कंट्रीब्युटर. Waste heat generated by energy uses is a second most contributor. Dark materials and concrete absorbs solar energy and release it back the surrounding air as heat. तुम्हाला आता माहिती आहे जे अपार्टमेंट्स बनवले जातात जसं मेट्रोपॉलिटन सिटी तुम्ही पुन्हा बघून घ्या, तिथे मोठ्या मोठ्या प्रकारे हाय राईज बिल्डिंग्स असतात, त्यामध्ये जे ही डार्क मटेरियल्स वापरतात म्हणजे त्यांचा कलर डार्क असलेले किंवा जेही आपण बिल्डिंगला जो कलर देतो, डार्क कलर देतो समजा, तर त्या डार्क कलर मध्ये एक त्याची प्रॉपर्टी असते, ते काय करतात जे सोलर एनर्जी आहे त्याला ऍब्झॉर्ब करून ठेवतात आणि त्यामुळे काय होतं ते जे बिल्डिंग आहे, जी इमारत आहे त्याचं टेम्परेचर कमी होत नाही. ते काय करतात कॉन्क्रीट ते ऍब्झॉर्ब करून ठेवतात आणि जे इंडोर टेम्परेचर आहे ते पण वाढवतात. Okay, and release it back the surrounding air as heat. This contribution causes the temperature in urban areas to be much better than rural areas. As population centers grow, they tend to modify a greater area of land and have a corresponding increase in average temperature. Causes for UHI, especially for that nighttime warming. The principal reason is buildings block surface heat from radiating into the relatively cold night sky.
thermal properties of surface materials, and lack of evapotranspirations in urban areas. The tall buildings within urban areas provide multiple surfaces for the reflection and absorption of sunlight, increasing the efficiency with which urban areas are heated. Okay, so जे tall buildings आहे ते काय होते? It's exposes to the earth surface. It's exposes to the uh, sunlight. Okay, that means it is close to the sky or close to the atmosphere. तर त्यामुळे ते सनलाईटचे जास्त कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात आणि आपण जेव्हा बिल्डिंग मध्ये असे मटेरियल्स यूज करतो त्यांच्यामध्ये अशी कॅपॅसिटी असते की ती हीट ऍब्झॉर्ब करून ठेवतो. Increasing the efficiency with which urban areas are heated. The waste heat from automobiles, air conditioning, industry, and other sources also contributes to UHI, that is urban heat islands. Urban heat islands, शहरीकरण का गरम असतं? Due to the industrialization, तिथे जर इंडस्ट्री असेल, ऑटोमोबाईल्स असेल, त्यामधनं जे वेस्ट गॅसेस बाहेर निघतात, ओके, त्यामुळे पण आसपासचं सराउंडिंग एअर टेम्परेचर वाढतं. Then high levels of pollution in urban areas can also lead to UHF, as many forms of pollution change the radioactive properties of the atmosphere. So high levels of pollution in urban areas can also lead to UHI. Okay. तर तुम्हाला माहिती आहे की सगळे रुरल एरियातले लोक शहरीकरणाकडे धावत आहे. त्यांच्या जॉबमुळे समजा किंवा कोणाला लक्झरी लाईफ पाहिजे असते त्यामुळे. सो त्यामुळे ही जी गर्दी होत आहे अर्बन एरियाज मध्ये, हे पण एक प्रकारचं रिझन आहे की तिथलं टेम्परेचर वाढत आहे. As many forms of pollution change the radioactive properties of the atmosphere. Effects of UHI. The buildings blocks the wind and become effective heat traps for solar radiation. This results in number of socio-economic environmental effects such as greater energy uses, power consumption, potential water shortage, and high mortality rates. Due to the large heat, the UHIs will receive less precipitation than surroundings. This leads to increase in water demand and reduced rainfall. So what is the effect of UHI, that is urban heat islands? The buildings or the blocks the wind and become effective heat traps for solar radiation. आता तुम्हाला माहिती आहे की जे बिल्डिंग्स तिथे बनवल्या त्या काय करतात की एक प्रकारचं काय म्हणू शकतो आपण, विंडला ब्लॉक्स तयार करतात. त्यामुळे जी हीट इकडे तिकडे पसरायला पाहिजे ती पसरत नाही, त्या एका जागी सेटल डाऊन होतात. This results in number of socio-economic environmental effects such as greater energy usage. आता जर तिथे हीट तशी राहिली तर आपण काय करू, कूलर फॅन हे वापरू थंडावासाठी. तर तिथे काय होते, एनर्जीचं कन्झम्पन जास्त होतं. पोटेन्शियल वॉटर, आणि जर एनर्जीचं कन्झम्पन जास्त झालं, इट्स रिलेटेड पार्ट. ओके, समजा आता बघा आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी जास्त लागत असेल तर आपल्याला कोल कन्झम्पन पण जास्त लागणार, कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायचं. मग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता म्हणजे आपण फोजाईल फ्यूल यूज करत आहे, म्हणजे बर्निंग ऑफ फोजाईल फ्यूल. तर बर्निंग ऑफ फोजाईल फ्यूल होत असेल तर त्याच्यात ग्रीन हाऊस गॅसेस वाढली. ग्रीन हाऊस गॅसेस वाढली म्हणजे ग्रीन हाऊस गॅस इफेक्ट वाढला. ग्रीन हाऊस गॅस इफेक्ट झाला म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग वाढली. सो इट इज ऑल कनेक्टेड पार्ट. पोटेन्शियल वॉटर शॉर्टेज अँड हाय मोर्टॅलिटी रेट्स. ओके, सो अर्बन एरियाच्या लोकांना मोस्टली वॉटरचा शॉर्टेज असतो, तुम्हाला माहित आहे. इलेक्ट्रिसिटीचा शॉर्टेज असतो. Due to the large heat, the UHIs will receive less precipitation than surroundings. This leads to increase in water demand, reduced rainfall.
Due to the large heat, the UHIs will receive less precipitation. लेस प्रेसिपिटेशन म्हणजे तिथे काय होते, पाण्याचं प्रमाण कमी असते, रेनफॉल कमी होते ड्यू टू द, कारण अर्बन एरियामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की तिथे झाडं नसतात, डिफॉरेस्टेशन वगैरे करून ते बिल्डिंग्स बांधलेले असतात. सो अशा ठिकाणी रेनफॉल जे आहे ते रिड्यूस होते, मीन्स पाणी वगैरेची खूप कमतरता असतात, त्यामुळे वॉटर डिमांड पण वाढतात. Due to impervious surfaces, the UHI can modify urban air and water resources, reduces the dissolved oxygen in streams and makes aquatic life harder. Due to the impervious surfaces, the UHI can modify urban air and water resources. आता ऑब्विसली की जेही वॉटर स्ट्रीम किंवा लेक आहे, सो UHI जे अर्बन हिट आयलँड्स मध्ये इम्परवियस सर्फेसेस वापरले जातात. इम्परवियस सर्फेसेस म्हणजे त्यामधनं पाणी ऍब्झॉर्ब नाही होतं, तर पाणी ऍब्झॉर्ब नाही झालं तर जे डिझॉल्व ऑक्सिजन आहेत, जे ॲक्वॅटिक ॲनिमल्ससाठी डिझॉल्व ऑक्सिजन खूप गरजेचं आहे, जसं आपल्याला ऑक्सिजन लागतं तसं त्यांना पण लागतं, तर त्याचं जे प्रमाण आहे ते काय करते, कमी करते अर्बन हिट आयलँड्समुळे. It reduces the urban vegetation also, ecological productivity, and interrupt atmospheric carbon cycling. Also increase temperatures leads to formation of ozone and also contribute to worsen air quality. So these are the causes of, these are the effects of UHI. Due to concrete surfaces and pavements, the infiltrations will be zero. So the groundwater quantities will be reduced. Then, due to uses of acids and refrigerators, the concentration for greenhouse gases will be increased. Totally greenhouse gases what is CFC in UHIs. This leads to global warming. The UHI mitigation. Mitigation means prevention कसं करायचं आपण. Urban heat islands ला balance करून कसं ठेवायचं, prevent कसं करायचं. So by increasing trees and vegetative cover, then installing green roofs, rooftop gardens, eco roofs, then by using full roofs or full pavements in the at the building, so at building roof, then trees and vegetations. Trees and vegetation, trees and other plants help to cool the environment. जेवढे जास्त आपल्याला ट्रीज किंवा प्लांट्स लावता येईल तशा एरियामध्ये, अर्बन एरियाज मध्ये ते आपण लावायला पाहिजे. इट इज अन इफेक्टिव्ह वे टू रिड्यूस अर्बन हीट आयलँड्स. Trees also reduce air pollution, higher demand on cooling systems, the problems related to heat and pollution. In UHI mitigation, green roofs. Green roof provide shade and remove heat from the air through evapotranspiration. Green roof provide shade and remove heat from the air. Okay, green roof कशासाठी यूज करायला पाहिजे आपण? It provide the shade and it will remove the heat from the air through evapotranspiration. जे ही ग्रीन रूफ मध्ये काय होते की एकदम छोटे छोटे व्हिजिटेशन वापरले जातात, कव्हर, आणि ते काय करतात, इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन तिथे जी एअर आहे त्यामधले हीट जे आहे ते ऍब्झॉर्ब करतात, reduce temperature on the roof and surrounding air as well as inside the room. On hot summer days, the surface temperature of a green roof can be cooler than the air temperature. ओके, सो हा ग्रीन बिल्डिंगचा एक पार्ट येतो. ग्रीन बिल्डिंग त्यालाच म्हणतात की ग्रीन बिल्डिंग मध्ये ग्रीन रूफ, फुल रूफ, परवियस मेम्ब्रेन्स अशा प्रकारचे आपण मटेरियल्स वापरतो फॉर मिटिगेशन ऑफ UHI.
Then cool roofs. Painting rooftops with white is best strategy to reduce UHI effects. Okay, white rooftops allow high solar reflection. Reflects. Okay, so generally जेव्हा बिल्डिंगला कलर वगैरे लावतो किंवा सगळ्यात जास्त तुम्हाला माहिती आहे की सगळ्यात जास्त एक्सपोज काय होते आपले रूफ सरफेस. तर रूफ सरफेसला आपण जनरली व्हाईट कलर किंवा पेंट कलर असे द्यायचे की पेंट कलर काय होतात की ते रिफ्लेक्ट करतात सोलरला, ते ऍब्झॉर्ब करत नाही. जेवढे तुम्ही डार्क कलर द्या तेवढी हीट ऍब्झॉर्ब करतात डार्क कलर, त्यामुळे कधीही घराला फेंट कलर द्यायचे. The roofs made up with slate, terracotta, then Dutch seam panels, Advanta, shingle. So these are the some materials which are used for the cooling purpose at the roof. Will act as a cool roofs and reduces the effects of UHF. So this is all about the UHI, that is urban heat islands. कशामुळे होते? Increasing population. दुसरं आहे की कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीटचं प्रमाण आपण सगळ्यात जास्त यूज करतो त्याच्यामुळे होते. जर तुम्ही डार्क कलर घराला मारत असाल त्याच्यामुळे होते. ओझोन लेअर डिप्लेशनमुळे, CFC चं प्रमाण जर जास्त असेल त्यामुळे, इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे, ऑटोमोबाईल्स या सगळ्यामुळे अर्बन हीट आयलँड मीन्स शहरीकरणामधलं टेम्परेचर वाढतं. हे सगळं आपण आज कम्प्लीट केलंय आता यामध्ये हा टॉपिक. इज anyone have doubt? So I'll start another one topic, that is the Kyoto Protocol. Okay, there are two different protocols. There are two protocols asked, which are asked in our syllabus. That is first is Kyoto Protocol, the second one is Montreal Protocol. So just we discussed about this now. So what is the Kyoto Protocol? It is a treaty was finalized in Kyoto, that is which is situated in Japan in 1997 after years of negotiation and it went into force in 2005. So it is generally one of the treaty which is finalized in 1997, but after negotiation it will start. It is started in 2005. Nearly all nations ratified the treaty, with the notable exception developing countries, including China and India, weren't mandated to reduce emissions, given that they had contributed a relatively small share of CO2. So generally, the developing countries are not included in this. The major feature of the Kyoto Protocol is that it sets binding targets for industrialized countries for reducing greenhouse gas emissions. Okay, so what is the main purpose of that is Kyoto Protocols? It focused on the binding targets for industrialized countries for reducing greenhouse gases emissions. As of 2008, 183 parties have ratified the protocol, which includes India also. ते 2008 पासून आपण पण त्या Kyoto protocol follow करायला लागलो. The protocol places a heavier burden on developed nations under the principle of common but differentiated responsibility. Under the protocol, the developed countries are required to reduce emission of GHG by an average of 5.2% below 1990 levels by 2012. So, what is the purpose of that protocol? If we accept that protocol, so we have that responsibility. We should follow that responsibility to protect our nations from the greenhouse gases emission. So definition of Kyoto Protocol, what is meant by it? It is an international agreement that aims to reduce carbon dioxide emissions. Why this is focused on carbon dioxide? Because it is very responsible. It plays major role to absorb the sun rays. Okay, and the presence of greenhouse gases. The countries that ratify the Kyoto Protocol are assigned maximum carbon emission levels and can participate in carbon trading.
Emitting more than the assigned limit will result in a penalty for the violating country if a lower emission limit in the following periods. Okay, so काय म्हणताय की जे कंट्रीज आहेत त्या कंट्रीजला CO2चं जे प्रमाण आहे किंवा गॅस जे ग्रीन हाऊस गॅस इमिशनचं जे प्रमाण आहे एक लिमिटनुसार काय करावं लागेल बॅलन्स करावं लागेल. जर त्यांनी बॅलन्स केलं नाही बियॉन्ड द लिमिट गेलं तर त्यांना पेनल्टी भरावं लागेल. ओके, so this is he सांगते क्वार्टर प्रोटोकॉल. The objective of the Kyoto Protocol were first ahead to achieve stabilization of greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that would prevent anthropogenic interference with the climate system within a time frame sufficient to allow ecosystem to adapt naturally to climate change. Okay, so basically there are three objectives of this Kyoto Protocol. First of all, we should achieve stabilization of greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that would prevent anthropogenic interference with the climate system within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change. Second, I had to ensure that food production is not threatened to enable economic development to proceed in a sustainable manner. So, just Kyoto Protocol is focused on the prevention of greenhouse gases or maintaining the concentration of greenhouse gases into the atmosphere. Second one is food production is not threatened. Food production वर कुठलाही problem झाला नाही पाहिजे. Third one is developing the economic condition of that particular nation and follow the sustainable manner, follow the sustainable development manners into that particular nation. Then significant provisions of this Kyoto Protocol is the six gases targeted for reduction included carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons used in air conditioning, carbons by aluminum production, sulfur hexafluoride used in the electrical industry. Carbon dioxide was the gas that policymakers were most concerned about. So this Kyoto Protocol is focused on these six major gases. First one, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, sulfur hexafluoride. Okay, so carbon dioxide was the gas that policymakers were most concerned about. The general target that the developed countries have to meet is to reduce their greenhouse gas emissions by about 5% below their 1990 levels in the time frame addressed by the Kyoto Protocol, namely 2008 to 2012. To compensate for the string of binding targets, as they are called, the agreements offers flexibility in how countries may meet their targets. For example, they may partially compensate for their emissions by increasing sinks, forests, which remove carbon dioxide from the atmosphere. According to Article 3.2 of the Kyoto Protocol, by 2005, uh, countries that are expected to have made demonstrable progress. Though this has not been specifically defined, countries have been asked to create an effective greenhouse gas accounting system
Article 3.13 of the protocol incorporates a banking provision, which provides that if the emissions of the countries mentioned in Annexure 1 are less than its assigned amount for the first commitment period, then this difference can be used to stay within the assigned amount of that country in subsequent commitment periods. According to Article 4, two or more countries can meet their reduction targets jointly and can set their own individual targets so long as the entire group under the bubble meets their target in aggregate. So जर तुम्ही एकदा याला व्यवस्थित वाचाल तर तुम्हाला कळेल की काय यांचा प्रोटोकॉल आणि कसं हे लोक फॉलो करतात. आर्टिकल 6 फर्दर इन्कम एवढं नाही लक्षात ठेवायचं आपल्याला, एवढंच लक्षात ठेवायचं कशासाठी हा प्रोटोकॉल होता. ओके, कुठल्या कंट्रीज त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत्या आणि कुठल्या मेन गॅसेसवर यांनी फोकस केला. ओके, सिग्निफिकंट प्रोव्हिजन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल. Common but differentiate responsibilities principle. The UN Framework Convention on Climate Change divided the world into two parts. The countries that had a historical responsibility and those that did not. The first were put in an annexure called Annex 1 of the UNFSCC's document, while the others came to be known as non-annexed countries, which had to follow the principle of common but differentiated responsibilities. Common but differentiated responsibility principle has two matrices. The first is the shared responsibility for shared resources. In fighting climate change, there are common responsibilities which all states should accept due to the common resource, which is the environment we share. The second is the differentiated responsibility because of the variations in the economic, social, and technological levels of states. Under this notion, because developed nations have a higher capability, they should lead the fight against the climate change. Also, because the developed nations gain their current capabilities by past economic exploitations of global commerce, they should shoulder greater responsibility.